मुझसे मिल के जा तो कुछ बता दे। Rahuri has a special significance in the history of the goddess. That when a horrible Rakshasa called Rahu started ruling this area and devastating the hopes of all the God-fearing people. Then the goddess took her incarnation here. And she killed this man, this Rakshasa. And there are different places where how he ran and how she got him and ultimately killed. He was killed in Rahu. And that's why Rahu, Re starts from the Reem. As you know that Aim, Kleem, Reem are the three words denoting the three powers of the goddess. Aim, Reem and Kleem. Aim is the Mahakali. Reem is the Mahalakshmi. The Kleem is the Mahasaraswati. So with the Reem power, she killed this Rahu. And then after that killing, Bhaktas started living here. And a king came all the way from Rajputana and started worshipping the goddess. And when he was a poor man, he came here as a poor man. While worshipping the goddess, he raised this again into another kingdom. And that's why they are called as Shalivahanas, because they carried the shawl of the goddess. These Shalivahanas, later on in the dynasty, was a Babruvahan who fought Vikramaditya and defeated him, who was from Ujjain. Surprisingly, many of my relations are still in Ujjain and they are following Hindu religion. So, because he fought him and he captured him, many people from here shifted there and settled down in Ujjain. Now, this Rauri developed gradually into a very modern city, or you can say a modernized. And when we go to Nandgaon Shingwe, you will be able to see it. The forefathers of mine were called as Shalivahanas, and my mother's place Zadhavas, where they resided and lived. So Rahuri has a special significance in the life of Sahajoga, or I should say in my own life. And that is why, surprisingly, that in Rahuri we have established our center in the biggest way. Because the kings here worshipped the mother with the shah. Now this has a special meaning as the significance goes, or you can say the symbolic. It covers the modesty of the mother. Mother protects us, she looks after us. So this is the one which covers her, gives her the grace, gives her the protection from the cold. And when the children are suffering or are tired or sick, she covers them with the shawl. So the shawl has a very big meaning. And because they used to carry the shawl of the mother all the time in their hands,
That's why they were called as Shalivahanas. So the significance of Rahuri is very great. And you will also see that the groves also, the people here are very receptive to Sahaja Yoga. Even the factory people, I went to see them before I came here to talk to them. And they are so much submerged in the developments of Sahaja Yoga and the amount of things they want to do and want to take advantage of Sahaja Yoga here. This they have built for you, especially it was made with great care. Apart from that, they saw to it that it was finished and worked very hard day and night just to prepare this fall for. So this is how it is going to work out. And last time I told them that you should not make an alcohol out of this molasses and sell it in the market at a cheap rate, but make something useful. So they are trying to find out a technique about which I talk to them now. So they are very religious people also. They are trying to improve the lot of the people by removing all these addictions among the people. So that is the significance of Rahuri Puja. And that's what it is, that you are like Shalivahanas who are worshipping the mother and her shop. So today's puja has a special significance. That's why Rahuri, we have very good Sahaja Yogis here, very developed, very evolved, knowledgeable people. They are not scholars of Sanskrit, but they are scholars of Sahaja Yoga. There is a difference between being a scholar of Sanskrit and a scholar of Sahaja Yoga. Now for you people, I hope it has been a comfortable stay for you here, and we hope also for the future you all are going to enjoy your journey and enjoy the bliss of the divine. राहुरीबद्दल यांना मी सांगत होते की राहुरीचं काय महात्म्य आहे. राहुरीमध्ये शालिवाहनांचं राज्य राहिलं. आधी काळामध्ये ते एक राहू म्हणून राक्षस होता, फार दुष्ट, आणि तो लोकांना छळत असे. आणि त्याचं उच्चाटन करण्यासाठी देवीने अवतार घेतला आणि तिने त्या राहूला ह्या राहुरीमध्ये मारलं. री शब्दाचा अर्थ होतो री म्हणजे महालक्ष्मी स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूपाने मारलं. म्हणून आपण असं देवी महात्म्यात हे वाचत नाही, कारण देवीमध्ये फक्त महाकालीचं वर्णन. वी डोंट रीड अबाउट राहूज किलिंग बिकॉज इट इज महालक्ष्मी हू किल्ड. What we read in the Devi Mahatmya is the Mahakali's powers. But Rahu was killed here in Rahuri by Mahalakshmi. And that Mahalakshmi power is called as rain power. So that's why this is Rahuri. Actually it is Rahuri, but we can say this is Rahuri to make it simple. राहुला मुसळवाडीमध्ये मुसळाने मारलं तरी तो पळत होता. नंतर ओरडला म्हणून त्याला आरडगाव म्हणतात. मग तो इथे येऊन धाराशायी झाला, मेला इथे, म्हणून राहुरीचं महात्म्य आहे. पण त्याचं किती लांब लचक आहे ते बघितलं पाहिजे की आज इतक्या वर्षानंतर, हजारो वर्षानंतर शालिवाहनांचे बब्रुवाहन राज्य करत असताना त्यांनी विक्रमादित्याला हरवलं. आणि विक्रमादित्य हा उज्जैनचा राजा होता आणि त्याचं स्वतःचं पंचांग होतं, कॅलेंडर होतं. त्यांनी आपलं एक कॅलेंडर सुरू केलं, त्याचं नाव शालिवाहन शक त्याने सुरू केलं. आणि त्या शालिवाहन शकाप्रमाणे 1988 की काहीतरी वर्ष झालेले आहे. And according to that calendar only, all the Maharashtrians are living, which is very, I should say, much more subtler than the Vikram, this thing. Because in the Vikram Panchang, this era is still called as Kali Yuga. But in this Panchanga, Shalivahan Panchanga, it is called as Krita Yuga. It's much subtler. That's a very wider thing, and it doesn't give you the different sections of Kali Yuga, that how it becomes Krita Yuga and ultimately a Satya. The calendar that was used by the North Indians was the Vikram, and the South Indians used the Shalivahan, but especially Maharashtra.
But the support came mainly from Bal Gangadhar Tilak, who said that this is the better Panchanga because it deals with subtler side of time, subtler side of time, and that's why this was regarded as a greater thing. Now, on the first day of this calendar, they put a kalasha with a shawl as a band, a kalash and a shawl as a band. That's why kalash, which is the kundali, is the Aquarius. तर ह्याला मी असं सांगत होते की शालिवाहनाचं जे कॅलेंडर होतं ते त्यांनी सुरू केल्यानंतर त्याच्यानंतर मग त्यांनी इथे जे राज्य स्थापन केलं आणि त्याच्यात राहिले ते गुढीपाडव्याचं तुम्हाला माहिती आहे म्हणून मी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगितलं नाही, ह्यांना सांगितलं इंग्लिशमध्ये मी सांगितलं की आपल्याकडे गुढीपाडवा म्हणजे ती शॉल, जी शॉल ते वाहत असत म्हणून त्याला शालिवाहन देवीची शॉल. आणि ह्या देवीच्या शॉलमध्ये काय असतं ते तुम्हाला माहिती आहे की या शालीनी तिला सौंदर्य येतं, शोभा तिची, आणि त्याशिवाय ती त्याने आपल्या अंगाचं रक्षण करते, म्हणजे थंडी वाऱ्यापासून रक्षण, तिच्या लज्जेचं रक्षण, आणि इतर काही घाण वगैरे लागायची असली तरी त्यापासून रक्षण होतं. म्हणजे ती जी आपल्याचं रक्षण करते, ती जी आपलं प्रोटेक्शन करते, तिचं एक सिम्बॉलिक म्हणा किंवा द्योतक स्वरूप आपण तिला एक शॉल, म्हणजे तू आमचं केलंस तर आम्ही तुलाही शॉल देतो, ही त्याचं द्योतक आहे. आणि नंतर ती मुलं झोपली किंवा ते त्रासात असले, आजारी असले की आपली शॉल त्यांच्यावर पांघरते. म्हणून ह्या शालीचं फार महात्म्य आहे. आणि पूर्वी आपल्याला माहिती आहे की आपल्या महाराष्ट्रात सर्व बायका कोणी असल्या तरी अंगावर नेहमी शॉल घेते. आता आपण मॉडर्न झालो म्हणून शॉल घेऊन फिरत नाही. इन द ओल्डन डेज all the Maharashtrian women used to have some sort of a additional cloth, a shawl, which they used to carry. If it was a marriage, then they used to have a marriage sari on top of that with a shawl. All the time they had to wear something, a covering over the sari. Sari was not the end cloth, but now we have become modern, so we don't use another cloth which everyone has to use. So, but this is only the custom. And India is not the point. It's not only in Maharashtra, everywhere. But there, because the dress was not a sari, but those who wore the sari did not use in the north. But here, those who used the sari also used a shawl on top of that. And that's why, you see, this country has a speciality, this part, that they always had this shawl, whether they went out or they for a protection, or they went for a marriage, or anything, they used to have another thing on top. Now, of course, we have symbolically something modernized. You see, very little pieces to be used as shawls. You see, everything getting modernized. तर ह्या शालिवाहनाने विक्रमादित्याला हरवल्यानंतर जे पंचांग केले ते टिळकांनी मानले, आणि टिळकांच्यामुळे हे शालिवाहनाचं जे कॅलेंडर आहे ते आपण ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे की सूक्ष्म आहे, फार आहे. शालिवाहनाचं जे कॅलेंडर आहे आता ह्या वेळेला त्याच्यामध्ये लिहिलेला हा कृतयुग आहे, कलियुग नाही लिहिलेलं, कृतयुग. म्हणजे कृतयुग म्हणजे ह्या वेळेला जे परमचैतन्य आहे ते कार्यान्वित आहे म्हणून हा कृतयुग आहे. आणि तो बरोबर माझ्या जन्माच्या वेळेपासून सुरू झाला आहे. म्हणजे किती सटल आहे, म्हणजे किती सूक्ष्मात त्याने धरला आहे. म्हणून टिळकाने सांगितलं की हे खरं कॅलेंडर आहे आणि हेच वापरलं पाहिजे. आणि म्हणून महाराष्ट्रात सगळीकडे आपण शालिवाहन वापरतो पंचांग. आणि ते शालिवाहन पंचांग जरासं वेगळं पडतं, पण सहयोगाने शालिवाहन पंचांग वापरावं ते खरं आहे. बाकी जे बाह्यातलं म्हणजे विक्रमादित्यांचं आहे ते बरोबर नाही, हेच वापरलं पाहिजे. आणि आता नॉर्थ इंडियामध्ये मी पण सांगणार आहे की हेच पंचांग तुम्ही वापरा, कारण हे सूक्ष्म आहे. आता राहुरीचं बी आपल्याला महत्त्व सांगितलं, शालिवाहनाचं महत्त्व सांगितलं. आता नांदगावी आपला प्रोग्राम होणार आहे. नांदगाव हे माझ्या माहेरचं गाव आहे, म्हणजे असं की आईच्या माहेरचं गाव आहे. लखुजी जाधवांचं तिथे आलं आहे. लखुजी जाधव जेव्हा सर्वांना त्रासून कंटाळून इथे राहिले होते तेव्हा शालिवाहनाला औरंगजेब भीतो हे त्यांना माहिती होतं. औरंगजेब अहमदनगरपर्यंत आला, पण ह्या राहुरी भागात आला, कुठेच मुसलमान इकडे आले नाही. त्याला कारण म्हणजे
हे देवीचे भक्त आहेत म्हणून तो भीत होता आणि म्हणून तो इकडे आलाच नाही. आणि तिथे रखुजी जाधव येऊन राहिले, त्यांना ते नागगावी राहिले आणि ह्यांनी त्यांचं जेव्हा वडगाव बुडालं तेव्हा ह्यांनी येऊन इथे राजधानी केली आणि शिंगव्याला त्यांची एक लहानशी राजधानी होती. असो, आता तिथे त्यांनी मला जमिनी देऊ केल्या आहेत आणि अशा रीतीने परत इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन राहिली आहे आणि तिथे आपलं सहयोगाचं काम सुरू होणार आहे आणि तिथे त्यांनी अनेक जमिनी मला देऊ केल्या. अशा प्रकारे आपल्याला आता सहयोग जो आहे परत सूक्ष्मात सुरू करायचा. त्यावेळेला त्यांनी जो केला तो ग्रोसमध्ये होता, तो जडामध्ये होता. आता आपल्याला तोच सूक्ष्मातून करायचा. म्हणून राहुरीचं फार महत्त्व आहे आणि ह्या भूमीला आपण सर्व बंधन करू. We must touch the feet of this Rahuri land. Then of the Ganesha we must also touch. As soon as I get the land, first we'll establish Ganesha here. And once this land we get, everywhere in the whole world we'll get land and we'll have no problems of any as far as the land is concerned. When the ashram is built here, everywhere in the whole world we'll have ashram. So the beginning has to be at the right